I'm embedded with the 59th Mechanized Brigade, fighting 25 kilometers outside of the industrial hub of Pokrovsk City, in a small town called Selydove. We are on a fire mission, with a Grad rocket artillery team trying to eliminate Russian forces that are advancing in the Donetsk region. The Grad team is using shoot-and-scoot tactics, dangerous work in the age of 24/7 drone coverage of the front line, with the enemy always looking for movement. The team drives to a point away from their position. Crew members jump out. The commander calculates coordinates. Data is related to the Grad team. It is then entered into the targeting system. The gunner adjusts the direction of the system, and bang. Then, you get out of there, because Russian counterfire is coming. What was signed? За Зефіра. Це хто? Це мій загиблий кум. У нього сьогодні 40 днів. Мені запропонували навідника, водія або просто піхотинця. І, власне, я вибрав, що мені цікаво буде працювати на артилерії. Запропонували таке. Град мені подобається великою силою ураження, великою масштабністю площі, яку він може вразити. І просто подобається він сам по собі. Будь ласка, собрання. За рекламу мені, будь ласка, грошенята. Вже сподобався. Я спочатку теж не зрозумів, що це. What type of drones pose the biggest risk to teams like yours? Всі. All of them. All of them? FPV, розвідувальні, дрони камікадзе, тому що одні розвідують і, значить, по нас буде вестися вогонь артилерію противника, FPV просто зараз нас прилетить, приб'є. Has the frequency of Russian drone activity in the skies increased? And has that affected your operations? Набагато більше стало набагато більше стало дронів. Буквально ще рік тому FPV тут не було, вони не долітали. А навіть зараз недалеко від нас є місце, де впав FPV-дрон. Через що набагато важкіше працювати в першу чергу емоційно, тому що більше думаєш про те, що а вдруг зараз над тобою висить дрон. Але мусимо працювати і далі. Немає вибору. What safety precautions do you take in order to try to not get hit by these drones? Реп-система на тій машині стоїть. Я, слава Богу, з FPV-дроном не сталкувався. The start of the Russian march towards the city of Pokrovsk began after the fall of Avdiivka, the fortress city that had withstood Russian attacks well before the full-scale invasion, but had fallen due to a combination of a lack of munitions and overwhelming infantry assaults, as Russian commanders were willing to sustain casualties that would stagger commanders from the west. After the fall of the city, the next major objective for Moscow became the industrial hub and coal mining community of Pokrovsk and its twin city of Mirorad. Pokrovsk, sustaining a pre-full-scale invasion population of 46,000, is a useful node in Ukraine's domestic steel production, having the only mine that produces coking coal for Ukraine's metallurgical industry, as well as a logistical and transportation hub for the Ukrainian armed forces. Its most notable cultural contribution to the world was the musical composition Shchedrik, written at the start of the 20th century. It's a song about a swallow flying into a family's home and singing of a bountiful spring that awaits them. This would eventually be adapted into the internationally renowned Christmas song known around the world as the Carol of the Bells. Вчора найближче було 150 метрів, 4 дні тому було метрів 60. 152-й калібр був. Is 60 meters the closest call you've had? Ні, найбільш в мене було метрів 30.
але це не під час виконання роботи, це було там, де ми ховаємося на ночівлю. Виходить, я вийшов, зробив дуже по-дурному, я вийшов на дорогу подивитися, де прилетіло перед цим. І я подивився, зібрався заходити назад і почув виход. Швидко впав, тому що я розумів, що впаде десь поруч. На щастя, впав, виходить, за будівлею, і більшість осколків пішло в будівлю. Тобто мене закрила будівля, тим самим захистило мене. Але все-таки один з осколків застряг в мене в штанах. Але не поранило. Так, більше було б снарядів, більше було б роботи, більше знищення ворога і більше результату наших контрнаступальних дій, оборони наших територій, які зараз є, які можуть втрачатися банально через те, що не вистачає людей та зброї. Ми вистрілюємо, наприклад, 2 снаряди, нам може прилетіти 15. What does your family think of your work? Мені пропонують зламати ногу, щоб я не повертався сюди. Що ми закінчуємось, що нас потрібно міняти, ми теж хочемо додому, ми хочемо теж відпочити. If you could tell people outside of Ukraine who know nothing about the war, anything about it, or you wish they knew something, what would you tell them? Війна – це жахливо, це страшно і хоч і, наприклад, я пішов добровільно сюди, але я не хочу далі тут бути, я хочу, щоб був спокій. This town won't hold for much longer. Despite the cost, it would soon be captured by advancing Russian soldiers in less than 2 months. Ukraine's forces would withdraw to more defensible positions, hoping to preserve manpower and strength for the fight ahead. А цей, що я бачу, я ж загуглив в Ютубі, що там є оновлення якісь роблять прошивки. Так, так. Ось живі приклади, не знаю, влучань, аварій. А то самі спалили. Невідомо. То, да, бачиш, вона не Танк переїхав. може. І це щастя, що зараз просто такі погодні умови. З другого боку, я би дуже хотів, щоб тут би все залило і були болота, щоб підери не могли пересуватись на техніці на важкій. Це їх зупинить. Тобто вони зараз намагаються встигнути до зими? Ну, всі говорять, що в їхніх планах, типа Покровськ взяти до зими. Я кажу, що це нереально. Просто нереально, тому що ніхто їх так не пустить просто. Це буде просто. Бої будуть жорстокі, причому що рахується, що в Мирнограді вони майже. Я не знаю, чому вони поставили цю точку, саме Покровськ, але це ж не означає, що вони візьмуть Покровськ і на цьому зупиняться просто. Ця точка їм стратегічно дасть дуже велику потужність нарощування своїх сил, техніки, боєприпасів за рахунок залізниці. Якби на відходах поруйнували всю залізницю, щоб унеможливили це, це ще півділа. Але якщо залізниця ще діюча і працює, і я не знаю як, але ще, по-моєму, через Покровськ навіть поїзди ходять, вивозять вугілля з дальніх шахт в напрямку Добропілля. Йобаний в рот, блядь. Як я проїбав, я. Сука, блядь. Бойтеся можна, блядь. I felt like... А ну переклади Ділану американські гірки, як правильно? Like, you know, like Wonderland when Six Flags. The situation has deteriorated. We are outside the Ukrainian city of Selydove, the last notable urban settlement of any size between Russian forces and the city of Pokrovsk. News from there isn't good for the defenders, with reports from the Russian Defense Ministry indicating that Russian soldiers had taken the city within the last 24 hours. The fall of Selydove occurred faster than anticipated, with those tasked with defending the city finding attackers on the right and left side of it as Ukrainian forces were unable to protect their flanks. Як відійшли з Селідова? Відійшли з Селідова ж не в міських боях. Відійшли з Селідова через те, що просто обрізали логістику.
через те, що якийсь сусід зліва-справа недостатньо крепко тримається, і їм або приходиться вмирати, або відходити. This led to a rapid withdrawal by those who could get out, and a rush to finish building fortifications before Russian forces reached Pokrovsk's outskirts. While other battlefield innovations have gotten most of the attention, excavators like these are needed all across the front line and are worth their weight in gold to defensive planners. Heavy machinery like this can do the work of a dozen soldiers digging in less than half the time, making it a priority target for enemy artillery and drone teams. A lack of properly prepared defenses has been a constant subject of critique by both observers and infantrymen tasked with holding the farm fields, villages, and tree lines that divide unoccupied and occupied cities. Once again, Ukrainian fortifications are playing catch-up, and those engineers, like anyone who operates on the front, are having to put themselves in more danger because of it. Bonuses are supposed to compensate soldiers for duty, but with strained finances, Kiev has had struggles with financial rewards for service. Я начальник групи з психологічного супроводу і відновлення. Я зрозумів. Я приїхав тут підтримати пацанів, підняти їм моральний дух, бля, але якби я міг їм повернути премію 100 тисяч, їх би дух моральний би, бля, злетів до гори. А так як я на цього не можу зробити, блядь, ну, на жаль. У нас навіть взяти група інженерного забезпечення, живуть межові, приїжджають в сусіднє село на пилораму. І їм вже платять по 3 з копійками, так якби 1000, якщо хто приїжджає на пилораму. Шахтарям навіть в тому селі, що ми живемо, 100 зверху платять, бо вони в зоні бойових дій. Де в селі, що ми живемо. Зараз морально-психологічний дух військовослужбовців, він знижений за рахунок того, що в них відібрали їхні преміальні, які були, ну, мотивуючись це тим, що вам не мають їх платити. А як платили до цього? Виникає питання. Хто кого найобує? Ну, от реально, вибачте, ну, у мене других слів просто немає. І вони нам досі пояснюють і твердять, що вам не мають платити, вам переплачують. Вам мають платити суто за берки. Тобто в бойовому розпорядженні вказуються дні бойових виїздів. За ці бойові виїзди у вас 100 тисяч. За інші дні, які ви перебуваєте за межами, тобто в районі, у вас 30 тисяч. Але є другий підпункт, що район, в якому ми знаходимося, тобто ви куди приїжджали до нас, на точку перегрузки, рахується в одних бумагах це рахується як зона бойових дій, в других бумагах це не рахується зона бойових дій. Тобто по одним бумагам це має бути 100, по другим бумагам не має бути 100. Ну як в цій країні? Не знаю. Важко. Це складна ситуація дуже зараз з цим реально. These men are an artillery team in the 68th Mechanized Brigade, tasked with the difficult objective of helping to hold the Russian advance at bay as defenses are prepared and lay artillery fire on advancing enemy forces, which are currently trying to take advantage of the recent fall of Selydove to break through into the city of Pokrovsk, or bypass it altogether. Reports of drone activity in the area hunting for artillery teams just like these means to operate here, they must reside in tree lines with their big gun covered in branches and leaves to avoid detection. If they are spotted, shelling and FPV drones are sure to follow. They have gotten orders from command. It's time to prepare to fire. The team operates a 2S1 Avdiivka Soviet-era self-propelled 122mm artillery system, which has been in service for over 50 years. Used by both sides in this war as it's commonplace among old Soviet armor reserves, it was originally designed in the Ukrainian city of Kharkiv. The team must quickly adjust to the correct coordinates, fire, then immediately hide the gun before you can be spotted. You must be fast. But even with speed, war is a business of percentages that calculates the risk to your life. You can try to control that risk by getting good gear, following protocol, but anytime you operate on the front, especially one as violent as this one, there is unavoidable risk, most evidently shown through the drones that routinely patrol the area. Some Ukrainian, some Russian, many loaded with explosives and ready to strike at the first sign of movement. Кутумір 0537! FPV! Yesterday, Russian Zala-brand fixed-wing recon drones were spotted over this position, causing the crew to have to disperse and hide.
It's important to hide any sign of life, like piles of garbage, that could be visible to these recon drones. A nearby artillery team reported 5 FPVs overhead this morning. The Russians are hunting for artillery teams, like this, all of the time. While drones are almost always cited by troops to be the biggest threat they encounter on a daily basis, there are few options to defend yourself from them. One is to hide, like how this team conceals its artillery gun within a tree line. But as winter approaches, and the foliage is traded for bare trees that provide little cover, staying hidden isn't always a choice. One option, that have been used against small flying targets like birds for hundreds of years, is the ever-reliable shotgun. О! Це антидронова рушниця? Оце в нас то, що в нас є засіб, який проти FPV. Дана гвинтівка сама проста. Якщо не дострілює, то можна, Єдиний мінус цієї саме гвинтівки, в неї всього 5 зарядів. 4 магазин, 1 може бути в стволі. Тобто загалом 5. Якби було в ній 9, ну це було б набагато крутіше. Гвинтівка реально рішає, перевіряли, вона, не знаю, з відстані. Ми стріляли по портрету Путіна на дошках, у мене є фотки, я можу показати. Там просто місиво, типу, ну, розсип дробі йде просто шикарний. Річ бомба. Використовували хоч раз? Кожного дня. Слава Богу. Візьми в стрілі раз. Стріль покажи, як. Сліпить, тоді стріль. На зарядження. Тільки не, блядь, по антенні, там Starlink спереді. Готові? Запобіжно. А вона була знята, блядь, хто мені так дав? Ми думали, а вдруг. Братан, блядь! Вогонь! Але ви Джекі, блядь. Я поняв, блядь. А вдруг хуяки ніхто до того рук не приклав, ти сам. Там, блядь, все. А ти поставив? Поставив тюрики, блядь. Ну, провір, блядь. The commander of the artillery crew we've embedded with, call sign Nick, has been serving in the Ukrainian armed forces since the start of the large-scale invasion, being drafted in March of 2022. Ну, мені 49 років я призвався, 52-й навіть зараз. До того я служив в стройбаті, інженерно-технічні війська. І зброї я взагалі не тримав. 2 роки, 18-20 років коли було, 30 років тому. What's good skills for an artilleryman to have? Артилерист, ну, зараз, наприклад, для командира гармати особливо, треба, щоб добре розумівся в планшеті. Щоб міг оновити там метеодані, вести заряд, точно координати цілі по різних системах. Ну, всі дані, щоб тут дуже впливає на точність і керувати людьми. Згуртувати коло себе людей і керувати. Там FPV-шка полетіла. І, тут не то, що є, треба таких в армії, що нас особливо, що артилеристи, треба тільки в артилерії. Треба хтось, щоб довозив БК, людей довозив, продукти довозив, там заготовку лісу, навіть елементарно, що водія треба там такого, там ремонт машин, все ж робимо своїм, ну, якщо машина поремонтувалася, самі ремонтуємо, купуємо частини, все робимо за свій рахунок. Ремонт машин, зварщик зварює. Ті машини теж буханки. Поїздило там 2 місяці, 3, прогниває все. І зварщик підходить так само в підрозділі. Це наші десь цілюшку знайшли, бачиш, кожних, виходить, плюс-мінус 10-15 хвилин. І якщо вийти з посадки, її дуже добре видно. Ну і над посадкою вона висенько йде. The supply of artillery ammunition has worsened. Ukrainian authorities have tried to preserve whatever supply they can, having soldiers gather shell casings for possible recycling and reuse. There are shells disassembled and remade with reduced charges to preserve gunpowder. Shells with defective detonator caps can be dismantled and reassembled with a salvage detonator. The driver told us it can work the same with NATO standard 155mm artillery shells provided by allies. Each team appreciates a couple extra shells to support the infantry on the front.
Снарядів менше, з кожним разом гірше, тяжче. Снарядів приїжджав Сирський на напрямок, він працював приблизно скільки? Тиждень менше. Так. Було 2 поставки снарядів по 100 штук. Чи 200? 100. 200. Та це можна підарів хуярити, блядь, вони хуй підуть. В любе можна розхуярити. А як їх дають 10 на напрямок. 10 на 3 гармати, ви мене вибачте. Ну, типа, як ми можемо прикривати піхоту, як ми можемо робити якісь там контрнаступальні дії з 10 снарядами. Нова ціль, пристрілка по новій цілі, в середньому 2-3 снаряди пристрілочні. Та от тут вони накочуються постійно, стабільно. От тако по пару, в них така тактика зараз. Вони мають 2 машини, одна йде броньована, наступна йде чуть-чуть менша. І їх там йде 4-5 чоловік, ну, до 8. Вони підвозять, машина підвозить чим поближче. Вони вискакують. Ну, зараз йдуть от іменно в цей напрямок, в більшості наступ піхотинський. Вони піхотою, вони вискакують і по чуть-чуть накоплюють сили. Це, коротше, шок. Це на це дивитися, вони, ти по них працюєш, вони так от як роботи. Зараз війна FPV, їх хороше, тупо FPV, от на під'їзді, я пояснюю, картина, посадка ось, і вони рухаються вздовж, тут посадка. І вони рухаються отак, от техніка, по полю. Раніше по підпосадками їздили. Зараз вони вже по полю хуярять, мінують часто посадки. Їде, блядь, БТР, блядь, чи Беха, нахуй, в мангалах все зашите, і їде ззаду маленька машинка. Видно, що, блядь, ну, люди, блядь, зверху, що на тій, просто завалено. Їдуть, не доїжджають до посадки, бахкає FPV-ха. Рухається все рівно далі, не зупиняється. Доїжджають до посадки, 6 метрів, типа, лишається до посадки, щось там 100-200. Вона стає, за нею ховається маленька машинка, типа, укриття, типа, за нею, за кузовом, і викидають людей. Починає арта хуярить, їбашить. Беха розвертається, тікає, попадає в маленьку FPV-ха, вона вже вибухає, горить. Чубрики біжать до посадки, бля, їх там, ну, десяток, може більше. Прильоти, вони поки до посадки добігли, їх там зайшло 2-3. Беха розвернула, шурує назад тим же шляхом. По ній прилітає ще раз FPV-ха, все, вона стала. Вибігли гаврики, побігли назад пішки, блядь, з Бехи. Їх дохуярили, вони далеко не забігли. FPV-хами так само. Недольот. Пішли в укриття. Let's go. It's time to go to shelter. I think so too. Кабами відпрацьовують, особливо починаючи з ночі, ну, з вечора, вночі. Кабами по посадках, позиціях або десь, що побачать там. Тоді після кабів відпрацьовує і арта, а тоді, коли йде артпідготовка позицій, піхоту теж підкидають чим поближче до там, але в нас дрони вибили, або навіть наші дрони прилітають так само, зараз дуже багато, десь, ну, більше як раніше, я бачу зараз, то зараз більше трохи дронів є наших, FPV-шок. І вони зосереджують десь там на посадках, зосереджуються групами. І далі вже, коли лишається там 1-2 кілометри, вже на багах, на мотоциклах таких двокольосних, на чому і на штурм. Вони там на броньовану якусь техніку, тільки ну, появиться і арта наша, і дрони, зразу все туди йде. Скажу, дуже мало, зараз дуже погано з БК. Порівняно з тими періодами, то дуже. Але в нас є просто пристріляні, ну, місця. Є точки зустрічі, де вони проїжджають, якраз доки там людей підкидають. І тільки вони почнуть рух, якщо наші дрони засікають, арта получає і тут з різних тиву, і зразу туди нас кидає. А в посадці танк мусить їхати дорогою, його легше просто видно. А бага кинув в підбік і сам посадкою пройшов, і ніхто не бачить. І під деревами ніхто не бачить, ніякий дрон, ні, пройшли посадками, десь накопичилися, для штурму зброю піднесли. Там, головне побачити, вчасно виявити. То можна там порахувати навмання, снаряд летить там 30 секунд, і 30 секунд він там проїде там 300 метрів, з осколками 200 там, метрів з осколки. І приблизно так попасти. What is the best and worst part of the job?
більше подобається, коли отак піхота, хлопці розказують, що там арта їм дуже допомогла. Каже, ну як, вони би там або в полон попали, або, каже, якби не арта, то би і у нас є чим працювати. І найгірше, напевно, те, що нема розуміння з командуванням дивізіону в нас. Помінялося командування дивізіону, і вже там 3-й місяць врізали бойові. 3-й місяць. Нема від них допомоги там в нічому, наприклад, там копанні. До того навіть був перед тим, ті, що були інші командири дивізіону, вони приїжджали, вони вибирали самі посадки для нас. А цей раз дали нам, от комбат мені сказав, там посадка з боку такі чагарники. Він каже, мені поставили тут крапку, тут шукати. Що би ти робив? Я з комбатом цю посадку я вибирав своїм. Я кажу до мене комбат, що би ти робив? Я кажу, в ніякому випадку, кажу, поставити машину в поле. Як там дерева такі 2 метри, і ні сітки не вчепиш зверху, ні сітки. Машина буде видно, і кажу, накопаєш, то буде видно з космосу, що ти накопав. І кажу, тут нереально, треба що. І ми походили там, звітом перейшли тут і тут знайшли. Каже, мені сказали тут місце, бо тут щось там стояло чи щось там. Ми прийшли, тут нікого нема і знайшли. Нема розуміння з командуванням дивізіону. What is something that you wish civilians understood more about military life? Я думаю, зараз цивільні дуже добре розуміють, бо не хочуть йти ніяк любими способами. Вже за 3 роки розказали люди, що робиться, як. З моїх знайомих практично ніхто зараз не хоче. Це не тільки відношення до того, взяти навіть з формою. Прийняли закон, що ти в бойових діях можеш міняти форму, тобі можуть дати постійно. Спортилося, ти там повинен до повного зносу міняти. Не дають так, як нам потім закон прийняли. Дійшло до того, наприклад, я в тій футболці, що дали нам весною, походив 2 тижні, одні і другі. Розлізлося, там десь зачепив за дерево, там то. І втім, я здав ті футболки, там такі поміняти. До нині нема, каже, появиться аж коли другий сезон почнеться. Ми купуємо собі самі. Наприклад, кросовки я купив, бо мені зручно в них ходити. Штани теж я собі купив там. Фліска всередині теж куплена, термуха. Там більшість речей куплених. Ой, як листя впаде, що то буде? Та піздець, що, блядь. Галявина. Підтримав моральний дух, каже, піздець. Oh, I got a question. What is that on their patch? та Is it що, a блядь? wolf? Is it like a... What is Маскування, it? блядь, буде тільки No, від on білок. the 68th patch. Росомаха. Росомаха? Хто має росомаху? Марину бачиш, коли, блядь, що пізди тіграм дає, блядь, леопардам? Це мурав'єд, росомаха, 2 схожих тваринки. В нього шеврон є. Тварина, блядь, її кусають, поняв? В неї шкура не закріплена, блядь, до хребта. Вона розвертається, нахуй, в шкурі тупо і, блядь, наносить удар, куди захоче. Wolverine. Oh, it's a wolverine. Okay, gotcha. Це з нас самих їбанутих безстрашних тваринок, блядь, на світі, мені здається. Maybe most brave animal in the world. Добрый вечер, меня зовут Владимир, я куратор прихистка шелтера «Люди дороже золота». У нас благодійний фонд наш, діти нового покоління. И мы не просто шелтер, мы церковь. И у нас на сердце есть призвание такое и жажда помогать людям, нести свет и плюс спасение не только на словах, но и на деле. Принимаем людей уже через этот шелтер, через церковь прошло более 4,5 тысяч людей. Всего в общем наш фонд благодійный вывез совместно с полицией, с многими другими организациями. Около 70 тысяч человек было спасено, вывезено с горячих точек Покровского района, серой зоны. Слава Богу, что мы можем действовать и помогать людям. Я сам с Донецка. Еще понял, что такое война еще в 2014 году. Я и жена, и маленький сын с кошкой в запазухе, мы с оттуда уехали, вот, понимая, что это все неправильно. Но вот порой этих месяцев очень серьезный наплыв людей. Приходится даже и палатки ставить. И вот эти 2 месяца, да, очень серьезная такая волна.
This is a refugee center in the city of Dnipro, set up by Ukrainian Christians who evacuate those fleeing violence. This is the final stop for those fleeing frontline communities as the fighting tears deeper into Ukrainian regions out east. Cities, towns, and villages on the front line have slowly been bled of their residents, some through becoming casualties of the war themselves, or by fleeing west with loved ones. After making that journey, made by some who have never had a reason to travel more than 100 kilometers from their village before, they find shelter here as they figure out their new life as a displaced person. Like this father and his daughter, Amina. Спрашивают, почему вы решили эвакуироваться заранее? Ну, потому что понимаю, что представляет ситуация опасность для жизни, но смысл оставаться, подвергать жизнь опасности, если подвергать жизнь детей, там супруги, смысл как бы в этом, поэтому решили ехать заблаговременно, потому что жизнь дороже, чем какие-то материальные блага, квартиры и все остальное. Главное семья, главное, что живы, все остальное как бы приложится. Все, любимая игрушка на сегодня, да? Да. Да. Is a lot of the people here elderly, or what percentage are older individuals? Процентов 60. 65 старики. Why do you think it's so many old people? Давайте мы отойдем, я расскажу. Большой процент стариков потому, что многие из них одинокие. Одинокие – это первое. Второе – больные. И третье, что они никому не нужны. И, к сожалению, не все берутся им помогать. Поэтому мы их эвакуировали. Здесь есть люди, которые 2 года уже живут. С самого начала люди, которые живут. И просто мы их эвакуировали, у нас есть место. И они у нас просто живут. Доживают, к сожалению, свои... Некоторые женщины, мужчины доживают свое последнее время, к сожалению, в приюте. Я уже многих похоронил, к сожалению. Я не люблю очень похороны, но от этого никуда не деться. Я понимаю одно, что их доверил нам Бог. Those displaced make up a broad swath of society, elderly, young, and all in between. The front line feels a million miles away from this safe haven, but its impact is still felt on the face of new arrivals and the air raids that break the silence of nighttime. You can flee the front line, not what you have seen or experienced. Any Ukrainian city that they may end up settling in, they will face regular long-range drone and missile attacks, a reminder of ever-present danger. Этот мальчик со Славянска, он приехал с мамой к нам, он еще был маленький, он даже ползать не умел. Сейчас он уже научился разговаривать. This small guy came from Slovenia. And he arrived here, he was just even not walking. Now he already speaks his first words. Oh, wow. Дуже добре. Максим с Мариуполя, волонтер. Максим from Mariupol. Я учился на эвакуации. Oh, you know me. На эвакуации. Evacuation together. Дима. Yes, with Dima. Oh my gosh. How many people do you think there's still left to evacuate? Ну, немного, но пару тысяч точно есть еще там людей. Это в основном старики, семьи, которые не знают, на что надеяться, их пугает неизвестность. Вот, в общем, растерянность, нету материальной какой-то поддержки. И люди просто в замешательстве, они просто пугают их неизвестность. Некоторые, вот как многие, есть много историй, которые просто не хотят выезжать, в плане не то, что там они кого-то ждут, просто люди не хотят покидать свои дома. Вот. Чтобы не становясь для кого-то обузой, и плюс ко всему, это очень большая трагедия и печально, что люди просто боятся, не хотят оставлять свои дома и наражая себя на смерть, на опасность. Вот. Ничего хорошего там
не ждет их. Как всегда, надеяться на авось, авось не прилетит, это там кому-то другому навредило, а я всемогущий, или там меня не затронет. К сожалению, это не так. К сожалению, выжигается земля, уничтожается и просто стирается жизнь человеческая, дома, и просто остается сырая земля в руинах. Before we got back on the road, we were given one final warning by the director. Дроны. У нас попали ребята уже неоднократно под работу дронов. К сожалению, нашего даже одного волонтера, нашего коллегу, просто попал дрон, пробил, хотя были на бронированном, и рэбы были. Дрон просто пробил насквозь этот самый аккумулятивный заряд был, и он просто прошил бронь и убил его. А у него осталась маленькая девочка. Они ехали также за людьми, которые тянули до последнего. Просто они ехали за ними, и по дороге просто в них встрял дрон. В принципе, очень идут по ходовке, по всему такому, ну, то есть разрушаются бусы. Ну так, чтобы мы теряли, вот это был один, вот. И то не по нашей вине, просто прилетел снаряд. Ну, прям были в капсуле, бронированный был бус. Благодаря этому два наших волонтера, кстати, девочка-волонтер с Флориды, вот, Мишель, и наш парень, волонтер Дмитрий, они остались живы благодаря тому, что были в капсуле, бронированы. А так бус остался там. Солдаты, go. They're saying, Jesus. Бегом спускайся, накрой! Сюда, быстро! Идти вперед, помогать людям, и пусть всех хранит Господь. Ну так. For those fleeing, this is the final destination before having to start life over again, whether that manifests through moving in with extended family, a new apartment, or to another shelter. To get to the final stop, though, is a long road, one we must travel in reverse to get back to what may be the most violent part of the front line, the Pokrovsk axis. This is a drop-off point for displaced persons from the Donetsk region. When someone makes the decision to evacuate due to the creeping advance of Russian forces, increasing intensity of the bombing, or the destruction of their home, here, those fleeing are bussed in groups to the drop-off point, where they register their information with aid workers, and NGOs or aid groups like USAID offer help to those swept up in the violence. If they don't immediately head out, they can get food and a simple cot to sleep upon, with heaters spread across the room as winter starts to bite. All across the unoccupied Donetsk region, Kharkov, Avdiivka, Vilka Novosilka, Toretsk, Chasiv Yar, Konstantinivka, Constantinople, and the twin cities of Pokrovsk and Mirorod have seen their populations flee westward to collection points like this for refugees. Additional people come in every day as more and more homes get in range of artillery shelling. A few stay, like this elderly woman in a wheelchair, longer than others. Staff at the facility told me that her mental state was far from stable, and they've been unable to identify living family members they could contact about her. So for the moment, she stays, despite her rolling away randomly from the drop-off point with no destination in mind multiple times. For now, she exists in limbo as we head to a gathering point near the front. We are now headed deeper into the southern Donetsk region, towards the frontline town of Constantinople. The Russians are currently assaulting the town of Kharkov, just a few settlements away to the east, and are also under 10 kilometers away, roughly 6 miles to the south. Artillery shelling has spilt into the surrounding communities, causing a wave of displacement and requests to aid workers for evacuations. We are heading to a gathering point where locals from the community are waiting to be evacuated by a medical crew operating near the front. Right as we stepped out of our vehicle,
The rumble and screeching of heavy Ukrainian armor driving through the town en route to military positions filled my ears. The fighting in this area has been especially violent. Brigades like the 33rd Mechanized have been involved in stubborn tank battles to protect the city's flank. Their press officer told me that trying to get into Kharkov was like flipping a coin to see if you'd be hit by an FPV. These are those who are fleeing their homes for safety. They are elderly, as is typical of those who wait the longest to evacuate or don't evacuate at all. Gray hairs have quickly become the most common color in frontline towns. While traveling in frontline communities all across the country, it's rare to meet someone younger than those in their late 50s to 60s. Those with families to look after and younger residents who don't survive on pensions tend to leave earlier than those who don't know if they will be able to afford living in a big metropolis like Kyiv. There are aid organizations and NGOs that will help provide room and board and other support, but groups that provide services on the front line, like the now defunct USAID, don't have endless resources. And many others are unaware of the resources they do have. Откуда ви? Дальні. Та під Курахова? З-під Курахова, да. Ой, дуже зараз напряжено там, дуже. Даже якщо сказати так, в селі солдат немає, а обстрілювати стали до такої степені сильно, що далі нікуди. Взагалі. Так, хату на хаті б'ють і все. Бо днем і півночі. А ваш дом? А ваш дом? Ну, кришу побило, вікна винесло, дверей нема, розбило. А сусідські отак зовсім рознесло. Why did you make the decision to leave? Так вже ж невозможно. Сидиш отак, а він рядочком падає. Так не заснеш, нічого не можна, і дрони літають. Плитку не затопиш, боїшся, бо дим піде, мало ли що. Та думали, пронесе. Думала, пронесе. Воно ж так хату разів 5 латала. І кришу, і вікна забивала, а воно б'ють і б'ють ще більше і більше. У нас хто на колесах, ну, машина є. Ті потрошку повиїжджали. А от кому нема куди, нема на чому, і сидять до останнього. These men have been evacuating civilians for some time, having their evacuation vehicles damaged on 3 occasions by FPV drones and participating in convoys where aid workers were killed. They told us about the difficulty of evacuating people once too much time passes and they took too long to evacuate, retelling a story of how a disabled man was, in their words, abandoned due to the danger of evacuating them at this late stage in the village of Kozatsky, to the south of Pokrovsk's twin city, Mirorod. With the Russians just a farm field away, they were able to break through to him and found that it wasn't just him waiting, but 5 other civilians as well, hoping someone, anyone, would come for them. The safe time for civilians to evacuate from this area was at the start of 2024, when the city of Avdiivka fell. But now that the Russians are close to Pokrovsk city, only 7 kilometers away, roughly 4 miles in the eastern direction, any aid work here comes with inherent risk. Now what pushes those who are left westward, for those who finally make the decision to leave, is the threat of immediate death and the destruction of their homes. How many times can you board up your windows before you acquiesce to the tide of the advance? Still, those able to get out at this late stage get out with their lives, but not the ones they knew. What faces them now is uncertainty. When lives are shattered, it's hard to know how they will be put back together again. We entered the center of Russian offensive actions, the goal of all this destruction in southern Donetsk, the city of Pokrovsk. The last time war had touched these streets was during the Second World War, when it was occupied by Italian and German forces. The battle for the city saw over 10,000 soldiers and residents die. Its civilians were forcibly transferred to labor camps, and its Jewish community was massacred. Since then, the city has not seen war or mass violence on its streets, allowing it to become an industrial hub for coal mining and steel production until the Russians invaded. As the Russians approached the city in the later half of 2024, many of the miners that dug through the earth for coal now dig through the earth to form trenches to protect their homes. But now with the Russians halted outside the gates of the city, shelling regularly hits the city streets and apartment blocks. The majority of the city's residents have left, but some still remain, for a variety of reasons. Some don't know how far their pension will go in Kyiv.
Others have never called anywhere else home and refuse to leave. And some of the few that remain hold out hope that if Russia captures the city, peace will return to whatever is left standing. One of the city's most famous residents was already evacuated before my arrival. Ukrainian composer Mykola Leontovich's statue, which previously was erected in Jubilee Park, was removed for its own protection and the preservation of the city's history. The park, a place for families and children to gather and play, is now eerily desolate. Another famous Ukrainian, Taras Shevchenko, has a statue depicting him during his younger years outside the destroyed city council building. It was there for this visit, but would soon be evacuated as well, for fear of destroying one more part of the city and its history. After visiting this statue, I met a local tending to a shop owned by her parents nearby. Честно говоря, это была квартира и квартира еще моей бабушки. Да, и 10 лет назад мои родители решили, что они не хотят работать в найме. Да, папа был шахтером обычным, мама была тоже продавцом, и папа понимал, что мама много понимает в этом деле, она как бы сможет вести бизнес. И они совместными усилиями решили открыть магазин. Раньше тут было очень красиво, на самом деле, это сейчас пустые стены вообще, ну, так, очень неприятно это видеть. И своими силами они все-таки открыли магазин, он уже работает около 10 лет. То есть они открыли его, когда мне было 8, по-моему. Мне понравился этот город, но родной город роднее. И если бы тут все было как бы в мирном русле, это было просто офигенно, потому что я поступила в университет, который вот как раз здесь на площади, и я была бы очень рада ходить туда на стационарное обучение, то есть ходить туда, жить у себя дома. Мы, то есть перед войной как раз построили прекрасный дом, уже хотели жить, путешествовать, дальше как-то, может, развивать бизнес, но война как бы вносит свои коррективы. Меня зовут Аня, я из города Покровск, Украина. Работаю в магазине Микс. Я живу в Покровске с рождения. Ну, вообще всем известно, что Покровск сейчас все уезжают. Тут осталось 11 тысяч человек. И вообще город опустел в последнее время. Ну, вообще мы надеемся, что может война сюда не дойдет и все будет как раньше. Надеемся на это, но веры уже как бы нету. В основном то, что вот в домах осталось вот в таких многоэтажках, в подъезде по одному, по два человека, ну это как будто вот какой-то зомби-апокалипсис прошелся в каких-то фильмах ужасов. Раньше там все хотели, да, там что-то интересное, там вот будет скоро праздник Хэллоуин. Ну как-то вообще не в тему, страшно, что вообще будет с городом. How long have you tended the store? Ну, вообще я работаю здесь уже примерно полгода. Ну, мы хотим заработать здесь, сколько это будет возможно, потому что как бы и продукты, и витрины, и все на свете. Одним разом это все невозможно вывести. Но, как вы видите, у нас уже одна стена просто, ну, это мы все убрали по оборудованию, там тоже все поменяли. То есть за один раз мы выехать не можем, хотя мы это, ну, начинаем делать. Менять холодильники на более старые, которые не жалко оставить здесь, вдруг чего. Ну и в принципе люди очень просят нас не уезжать, потому что все-таки тут есть какие-то продукты, быстренько скупился, и мы работаем как бы с 8 до 8, хотя комендантский час с 11 до 3. С 11 до 3 наоборот. Да, с 11 до 3 вот это время, когда можно ходить людям по улице. В принципе, я думаю, у людей будут какие-то запасы, они покупали что-то себе. Но я просто надеюсь, что большинство людей выйдут из Покровска, потому что, ну, здесь оставаться будет... Я понимаю, что рано или поздно дойдут, и оставаться здесь будет очень-очень опасно. Most restaurant stores and businesses in the city are no longer open, with their owners cutting their losses to head towards greener pastures. One exception is the Churchill store. It's owned by a man named Yevgeny who moved his operation to Pokrovsk after his van used to transport supplies was blown up where his store was previously located in Avdiivka. Any vehicles on the streets of Pokrovsk comes under a similar risk. He was one of the last shop owners to leave Avdiivka, right before the Russians took it. I talked to the shopkeeper, who managed the store, about why they stay here, despite the fighting getting closer every day. Конечно, поменялось. И обстрелы то же самое. Сейчас вот вчера вообще очень сильно громко было. Очень. Где-то и кабы 2 прилетело, и грады ложились. Ну, короче, очень было вчера так, прям аж страшновато даже, можно сказать.
Ну, мы же здесь на работе. Ну, а насколько близко это все? Ну, нормально, потому что те уже, я думаю, как говорят, уже 1,5 километра. Отсюда? Да, то есть они очень близко уже. Да не бойтесь, все нормально. Это выстрелы. Но наши приходят хлопцы, мы же интересуемся, что как. Ну, говорят, что держат. Держат оборону всеми силами, которые есть, держат. Уже поотключали. То есть в центре города уже газа нет. Солнечный микрорайон тоже нет уже газа. Это когда отключили? Сегодня уже отключили. Today they just turned off gas. So the gas is already cut off. Да, то есть уже нету. Да, уже нету. То есть еще Лазурный еще есть газ, Шахтерский микрорайон тоже еще есть, Южный тоже есть, а так вот центр и Солнечный уже отключили. So once the electricity is out, you're gonna leave? Да, мы уезжаем, потому что нет смысла здесь сидеть, без света. Начальник мой, мы сами авдеевские, с Авдеевки, и он тоже авдеевский, то есть, и мы здесь вместе с ним. Он нас здесь не бросит, как бы, если уезжать, он нас заберет с собой куда-то, мы вместе все уедем и дальше будем продолжать бизнес. Вот, ну так, как-то так, да не бойтесь. Not afraid, not it was so cool. Ну, мы просто уже, мы привыкли к этому, да. То надовго. Ну то хіба що так. Вже віддирається трохи, да, бачу? It's December 14th, 2024, and the war is closer to Pokrovsk than ever. Drone operations are being conducted from inside the city, and the tempo of regular bombing of the community has increased exponentially. Driving on the city streets is not safe, especially where we are going, the south of the city, where Russian positions are closest. Before arriving there, we made a quick stop by Jubilee Park, where a Christmas tree had been set up, as those who remain found some way to celebrate the season. Due to Russian drone patrols, there's no time to stand around. Все, тоді до вечора, Once we parked and were dropped off with other soldiers, we were guided on foot through the south of the city. We had to be fast. The threat of shelling and Russian drones that patrol the area is very real and very frequent in the south. Все добре? Чи щось літає? У нас просто тут теж злітають багато ефішок і не зрозуміло, які наші, які ні. Тут треба швидше. Так сюди. Ми вдома! We entered the house-turned-drone position on the city outskirts. After collecting our bearings as we adjusted to our home for the next 12 hours, we climbed down a ladder into the dusty basement of whoever has long abandoned this home, which I assume was a babushka due to the heavy presence of preservatives and mason jars. Скільки ви в зльоті? 2 з моменту, як тебе не було. Один я записав, попередній запиши виліт десь хвилин 12 тому. Назва такий самий, як цей, курва. Це був реп? Так, штора. Як раніше було, вони там мали там якісь класичні атаки. Умовно, артпідготовка, там, техніка, там, танки з тралами протимінними. А зараз тупо їде буханка наперед бетера, ну, просто летять на міни, їм без різниці. Крадуть машини, там, роблять з них як кабріолети, там, відрізають дах, відрізають двері, сідають як бабуїни, не хочу обідати мавп. І, коротше, заїжджають на позицію, так залітають на позицію. Ну, як смертники, типу, в одну сторону. І колись водій привозив і відвозив, зараз водій йде штурмувати. Ну, разом от вискакує, всі разом, типу, хто в машині, типу, всі на штурм. Так само вони там починали діставати, вони могли в більшості випадків відходити, там чуть-чуть лизати рани, там доповнити кимось і далі штурмувати. Зараз до останнього. Типу, 5 забігло, один лишиться живий, там 300, і він далі буде штурмувати. Ні, вони вороги, але поводять себе як боти. Але насправді це печально. Вони, ну,
не відчуває такого людського страху. Він там від прильоту, він навіть не присідає, просто лізе. Типу, ну. 4 roles are filled in a drone team like this. There is a drone prepper, which can tend to be interchangeable between men. They prepare the drone with explosives and zip ties before bringing them to the surface for launch when called to work. There is the pilot of the range extender, a device that extends the radio wavelength range of FPV drones, allowing them to travel much farther than originally designed. There is an FPV drone pilot. He uses VR goggles to hunt the enemy with an explosive-laden quadcopter drone. Lastly, there is the position of commander, filled in this case by a man called Lenin, who oversees the operation and supports the team wherever needed. The main FPV drone pilot, with the call sign Lobster derived from his screen name playing video games, was the main pilot during my time filming. It wasn't long after we got situated that the first FPV flight began. The drone prepper goes up to the surface, prepares one of the drones assembled in bunches before operating, before setting it up outside the house. The faster, the better, as Russian drone patrols are constantly looking for any movement to throw munitions at. The range extender goes up, and then the FPV follows, flying away from the position above the city streets out towards the fields and villages to the south and southeast where the Russians had advanced in the last month. You can see the artisans of the war had been hard at work turning the earth into a maze of trench works surrounded by burnt pockmarks. Most of these drone missions end in one of 2 ways. Вже біля Рогані. Ближче до стартера, точніше. Ближче до Рогані. Це ще Рогані до стартера. 3 канали шторить. І розвертає. Ахуєнно. Jamming. It's commonplace on the front and is often a lifesaver for those driving to and from the front line. While not effective in every instance, as it is dependent on jamming the frequencies that the drone attacking it is currently using, and it not being a fiber optic drone connected by a wire, it still has saved countless lives, as was the case for this Russian soldier riding towards the front in an off-road vehicle. The other way to take a drone down, a lot more nerve-wracking for those on the receiving end, is to shoot it down, which is a difficult task for those bumping around in the back of a pickup truck. Думаю, що зможуть. Збили. Я ж казав, блядь, висо, прям в кумуль попали. Сука. Both of these threats, along with other technical failures, lead to the majority of drone missions resulting in failure, outside of a basic suppressive effect. But with so many drones flying around the front, enough that you frequently pick up the video signals of enemy drones, and at such a low cost compared to the targets they are taking out, at roughly just over $1,000 a pop, even a success rate as low as 20% can have a devastating impact on enemy equipment and personnel in an extremely cost-effective manner. Yeah, what were you saying, Bogdan? So now we have different ammunition. It's cumulative, or not anti-infantry, anti-vehicle, like armored vehicle or just vehicle, because you know how cumulative works. It's how to say, destroying armor. And they received information, some vehicles driving around Selydove, so we're flying there. You take them out? Yeah. Вище піднімися, вище піднімися. Все, пікіруй. Збив, пікіруй. Чого він взагалі зупинився? Я не знаю. Та він не втікав. Це відпрацював. Лама відпрацювали, не знаю, що це, пікап, відпрацювали. Там машин дуже багато їздить, там мотоцикл, машина. Такі невеликі транспортні засоби важливо знищувати, тому що він їхав в нашу сторону і, ймовірніше за все, він довозив або боєкомплект, або ще щось на позицію. І це пошкодить логістику, якась позиція буде якийсь час без того, що їм мали привезти. Тому ми працюємо навіть по таких цілях. A large truck was transporting Russian troops to the front, causing the team to launch a drone in order to take it out. With coordinated communication, the constant presence of drones in the sky meant faster response times than what seemed like a lumbering artillery response in comparison at the start of the war. The truck came into view. At first, only a small smudge on the screen came into focus. The connection, often shaky, held strong enough to see the drone race towards the truck as Russians near it scrambled away for cover. Impact. Відпрацювали по Уралі, Плюс, отработали
Пробуємо ще раз на розвідку. Давай. Виносите ще один 2000. Міняйте батку. Хтось там бачить, може подивитися десь там. Там крило висить. Зараз попробуємо приблизити. Що, 2000 знову? Так. Швидко. Що так і стоїть, він не горить. Та там без шансів, там без шансів. Ні, ну я попав прямо в кузов, типу, воно мало... Без шансів, що він загориться? Що він десь поїде. Працюють професіонали. Він знімає здалеку, і він, типу, йому потрібно побачити... Добре. Треба побачити гаряче, але загорітись може або паливо, або щось таке. Я, типу, якщо я просто там пропалив десь в кузові, банально там руль, не знаю, зачепив, що завгодно, воно не буде горіти, воно просто буде дірка. ВТ 7-8 разів залітається з розривами, з великими кумулами, і він просто кодимок пішов, все, він далі. А буває нахуй з мангалом одне влучання зривається. Він просто, перше, залежить від того, куди зайдеш. The team decided to send another drone to make sure the truck was really disabled. It did look as if it could still be functioning. This time, they aimed for the back of the driver's seat. Опа, підари бігають. А хай бігають, бігають кабіну. Правіше дерево, блядь. Impact. Відпрацювали прямо в кабіну. Не факт, але ну десь там. Це той самий? Стоїть там, підери бігають навколо. Плюс, якщо є можливість, давай ще туди. Щоб ми точно вже його... Та блядь, ну типу... 5 дронів на 2000 лишилося. Пробуємо ще раз і трошки відпочинок, бо по 2000. Плюс, була детонація. Підери бігають. Диміться, підери бігають. Диміться? Каже, диміться. Заєбісь. Лама, там зніміть відео, скажи, хай зніме відео. Дай ми зараз що там оттуда достанемо, зараз я запишу. То ще вилітаємо раз? Плюс, он не горит. Он дымится, но не горит. Да. Уже не дымится. Гасять, да? Поїде він нахуй тут нікуди. Добре, виносимо. Vehicles like these have become essential for Russian logistical efforts, as the supply of armored vehicles have continued to dwindle. To supplement their logistics and troop transport, Ukrainian drones have complicated that effort, leading to shortages of basic supplies like clean drinking water at certain points along the front line due to the danger of resupply. Another radio call from command. Movement out in one of the villages along the line of contact in what remains of the homes left standing. Infantry had been spotted moving between the buildings. When they arrived, the team started targeting where the Russian activity had been reported last, hitting the ruins of the village where the enemy may be hiding, though the drone did not detonate. Де правіше, блядь? Він не взорвався, сука. Як не зірвався? Та я бачу, блядь, ці пропелери. А то не твої. Ні, не було детонації. Not exploded. КамАЗ була детонація? Ні. Там не було, ніде трансляції я бачу. От, бачиш, ти побачиш шлях. Бачиш? Поки не бачу. Ну під хрестиком зліва. Я понял, зараз я побачу. От лівіше. От, і там біля чорного буде ззаду. Хай призумиться трохи це. КамАЗ. КамАЗ, призумся. Ми працюємо. КамАЗ. Він не з тої сторони дивиться. Бачить трансляцію. Все, давай. А, да. Тут кущ, бачиш? Так, бачу. Правіше. Зайшов. Зайшли всередину. Думаєте, ми тоді їм щось зробили чи ні? Ну, дуже не точно. Як мінімум, а максимум то посіхли. В приміщенні вибух дуже дає по голові. А якщо невідомо який там підвал, можливо там типу змійка. Прямий вхід. Так, всередину я типу. Це звичайний льох, де люди тримають. Картинки б не було б в мене, але щось їм точно. Як мінімум вони захочуть звідти вилізти, а там вже буде простіше. Максимум не захочуть. Або навпаки, не підуть штурмувати далі, якщо вони то планували. Next, they flew a drone strapped with an incendiary bomb carefully inside the village home, targeting the roof and attic of the building. Тому що тут більше роз'єбаний дах. Він тільки що те саме сказав. І я того бачив. Підпрацював. О, щось там є.
Може щось загоріться. О, щось є вогонь якийсь. Окей. Да, щось загорілось там, заєбісь. One enemy soldier had been seen entering an outdoor toilet, common in villages like these. Huddling in that box, hiding from us. That's where they struck him. Are Russians hiding in the toilet? Yes. We need to clean toilet from Russians. The first drone hit dead on, but it refused to detonate on impact. Питай, що там було. Та йобаний в рот! Що за херня? Виносьте ще один, в мене батка є. Перевірте нормально, чи скріплено все. Когось хуя без детонації. Давайте, поки я вишу, виставляй. So the team decided to come back around with another drone to get the job done right this time. Відпрацював, спитай. Відпрацювали. Попав? Попав? Ну там було взрыв. Ні, покажи, ну, не ж дивилися. Якого? Пішли партизани. Партизани. Тобто це ми тільки що відпрацювали? Так. -1. -1, Ділан. They made short work of the hut. The Russian lay face first surrounded by burnt bricks. Але непонятно, хто в нього попав. Ми чи? Попали, так. Головне, Там що перед його цим ще нема. скиди працювали, він міг померти ще раніше. Може він живий там, просто йде. Може, вони бувають і сутки можуть притворятися. Watching an FPV pilot wearing Hello Kitty Ukrainian Armed Forces merchandise kill a man in a toilet, as is routine, was surreal. Lobster has only been serving for 3 months. What's the biggest disconnect between servicemen and civilians out west? Та нема розбіжності. Ті, хто задіяний для фронту, чи там допомога, чи хто воює, типу, це і продовжує. Типу, а хто не був задіяний як на початку, так і зараз в нього дуже не змінилося. Нема розбіжності, всі щось роблять, типу, для перемоги. Та нам незвично приїжджати там в цивільне життя і бачити там забиті ресторани, якщо хтось там не задіяний, а може бути задіяний. Це злить і чим раз тим більше. Але ми, на жаль, на них вплинути не можемо. Типу, і ми сприймаємо все як є. Ми приїжджаємо дуже рідко, бо дуже багато роботи додому. Та якби вони там всі добровільно гарно готувались, було б ще багато краще. Щоб нас міняти, підсоблювати. When you see those people in the cafe or, you know, at parties or nightclubs, is there any feeling that those people should be forced to go to the front, or do you think they wouldn't be good soldiers? Я думаю, це просто правильну політику мобілізації провести. Є люди, які не хотіли умовно там воювати, ще якимось чином попали до армії, але в них все змінилося, у них так само появилися побратими, зрозуміло, чому ми воюємо, за що ми воюємо. Є просто аполітичні люди, які типу, вечір так вечір, день так день, типу, їсти так їсти, не їсти то не їсти, типу. Але коли вони розуміють, і деякі люди себе тут відкривають, хтось там, не всі ж військові стали, але щоб не програти, треба всім бути задіяним. What does peace mean to you, and what does victory mean to you? Перемога, перемоги вже як такої не буде. Перемога, для кого перемога? Ми не вернемо ці життя, які були втрачені. Ми не вернемо цих людей, які були втрачені. А в нас досить хороший цвіт нації загинув. Для мене як такої перемоги, там, ейфорії, ще щось не буде. Буде закінчення війни на тих чи інших умовах. А щоб це назвати перемогою, це не загинути, побільше лишитися живим і продовжувати розбудовувати Україну і свою сім'ю. А так, то я думаю, для тих, хто по-справжньому воював, для них не буде перемоги, як такої. Що нам нав'язували там перемога в Великій Вітчизняні чи ще щось типу, ура, ми там перемогли, тисячі інвалідів, тисячі зруйнованих сімей. Перемога для мене, напевно, буде це... Якщо соціальне життя військовослужбовця після війни буде забезпечено, хороша реабілітація, хороша трансформація в цивільне життя цього військовослужбовця, це буде для мене перемогою. Що не кинуть, сьогодні ти потрібен, завтра ти,
Бо я розумію, що дуже багатьом важко буде війти в цивільне життя після закінчення війни. Is that a real fear of yours, that soldiers, veterans after the war will be abandoned or treated with disregard? Це не страх, це реальність. Чим більше покинуті солдати, як доказують всі війни, ми ж теж розвиваємося, читаємо якусь літературу, солдатам важко себе реалізувати пізніше. Ти ж тільки вмієш воювати. Це або підеш кудись найманцем підтримувати ще якусь війну, стаєш кілером, спиваєшся, якби це погано не звучало. І зовсім інше мислення, у нас інший світогляд, у нас інше бачення цього всього стає. Хоча ми теж були там цивільними і все розуміємо, але комусь дуже важко буде війти. І це не страх, це реальність. Нас багато, нас воює дуже багато. When you hear all this talk overseas about peace and the end of the war, or from commentators or from the government, do you believe any of this? Does any of this feel real? Does it just feel like wishful thinking? Я вірю реальним станом справ на війні. Тут миром щось не попахує. Я не побачив, щоб хтось з російських солдатів прийшов, ми з миром все, ми вже не будемо. Ні, кожен день продовжується, а цей чим раз тим більше, А говорять, можливо, щоб суспільство трошки більш розслабилося, напевно, і там всі перестали допомагати і були більш згуртовані. Скажуть, так, все, ми там вже мир, Трамп порішає, чи хто там має порішати. А насправді треба бути сильним, тоді, можливо, буде мир. Сильних не б'ють. Війни, розуміти, що це війна не тільки проти України, там, проти цілого цивілізованого і демократичного світу. Хтось буде наступний, якщо ми програємо, а наступний буде, у вас будуть більші витрати, напевно, чим для нас. For now, though, we've spent 12 hours in the city, and it's time to get out. The sun had started going down. We ran to the pickup point and hid in one of the apartment blocks to avoid getting spotted by patrolling drones or exposing ourselves unnecessarily to shrapnel from semi-constant shelling. The bombing in the south was worse than any of my time in Pokrovsk before. But time would allow me to see worse yet to come. After waiting for about 15 to 20 minutes, our ride arrived. We hopped in and drove out of there. Our driver was fast, as they had to be here, and one of the men we shared the truck with had a drone detector scanning for threats. Thankfully for us, our ride out was relatively quiet. It isn't always like that. Мы едем на серьезное задание. Which village is occupied, Bogdan? This one. And we are here. Battles are here. Christmas is right around the corner, but evacuations have not stopped, yet slowed down due to most of those who wanted to leave having already gone. Overwhelmingly, those who are being evacuated from frontline towns like this one now are elderly or disabled. People who have lived in these villages their entire lives, but now, towards the end of their lives, with many of their families begging them to leave, have to choose between upsetting their lives or risking being buried in their own homes. No, it doesn't feel like the front at all. Today, an elderly woman who cannot walk on her own is the one being evacuated. In many cases, just like this one, it is their families that push them to leave, calling aid workers to get them now that it's too dangerous to get them out on their own due to waiting so long to make the decision to finally evacuate. Even so, the decision is still painful at this late stage, with such uncertainty for these residents who have never been far from the village and do not know if they will ever be able to return before they pass. Ну що? Волнуйтесь, у нас получилось все, чего. Смотрите, вон. Моя коляска так складает. Сейчас сложим. Так, вот это, наверное, я уберу сразу. Ребят, там вот убирайте. Там. А вы соседи? Седайте, хорошо. Так, давайте я вам поможу. Вот так, о. Туди трошки дальше просовуйтесь. О. Сідайте, хорошо, щоб вам удобно було.
О, все. Не переживайте. Ложим сейчас мешок. Не переживайте, я думаю. Не переживайте. Да, все буде добре. Leaving everything behind, collapsed in on her. I was back in the Pokrovsk area, preparing to head back into the city again. I haven't been in the area since last year, and the situation has changed markedly. As I prepared, Dylan Burns' TV cameraman, Devin San Luis, went with some of the few aid workers still making deliveries to communities near the embattled city. The biggest problem they found, though, with the presence of bombings and drones now so constant, is that most locals now won't show themselves outside out of fear of shrapnel and other attacks. The hardest part of making aid deliveries at this stage, besides the immediate danger, is finding the people to make deliveries to. By the time this aid mission was being filmed, I was already back inside Pokrovsk. So at the training range, I'm one of the instructors. I have a sector in which I work. Mostly, depending on the day, we allocate sectors. Today is stationary fire. Next day it might be tactical medicine. Our day, tactical movement. Next day, command concealment. Each day is different, but basically all around. And what soldiers are we working with today? Are we working with volunteers? Are we working with conscripts? What are we working with? We are working with ex-convicts that have volunteered to join the armed forces of Ukraine. And what are these units referred to as? As assault units most of the time. Assault units. So they're doing assault missions and defense missions and... Defensive, everything that infantry does, but that they're usually heavily assault missions. Are we talking what parts of the front? Because I've talked to previous commanders and they tell me they usually go to some pretty difficult parts. Yeah, currently, as of right now, as of May 2025, it is Pokrovsk direction, Donetsk region, so the eastern part of Ukraine. What is the situation around the Pokrovsk area that requires these soldiers to head out there? So mostly a lot of enemy infantry units, small teams, working in small teams, saturating the area, moving through, infiltrating our positions into the rear of our positions, and it's quite hard, especially during the summer, to control them via drones. As you might understand, as of now, there's a lack in infantrymen in the armed forces of Ukraine, and this is what we try to seek out in ex-convicts, people that are happy to volunteer for those positions. Why would it be more difficult in the summer? In summer due to the foliage. So Ukraine is heavily reliant on drones, reconnaissance drones, in order to keep the front line steady. With reconnaissance drones up in the air, we are able to control the front line, see enemy movement, and apprehend them. Foliage allows the enemy, mostly enemy infantry, to pass through us, through our drones, undetected. The foliage covers the thermal signatures better during the night and during the day. Also, foliage covers just the visual signature. It's harder to see with your open eye where the enemy is. What are the types of threats that they're going to face? Because the main warnings I'm hearing about are drones and the high prevalence of drones using fiber optic wire. Yes, so that is first-person drones, first-person view drones, also known as FPV drones, bomber drones. Bomber drones can be of any type, FPV or just basic Mavics. Anything your mind can come up with, that's what drones are for. They'll usually be doing strikes, direct strikes, or bombing. Compared to when you were there at the start of 2024 to your most recent visit to the city of Pokrovsk, has the situation deteriorated? Is it much more dangerous, and in what ways is it more dangerous? Yes, it is dangerous. First of all, you can tell by the city. When I came in the early year of 2024, it
It was bustling with life. Shops were open, kids were running about, people just living their daily lives. Closer to the end of summer, early October, Russians started to actively shell it with rockets, send it with rockets, kamikaze drones, large kamikaze drones to hit key military targets, sometimes not military targets, also schools, hospitals. And people start slowly but surely moving out the city. And compared to how I came, how it is right now, is way more deadly, less people, and basically like I'd say from my experience, every other 10 minutes there's explosion happening within the city. What would you say for somebody going to Pokrovsk, let's say they had a 72-hour deployment in the city before they had to leave. During that time period, what would be the most dangerous parts? Would it be entering the city? Would it be moving from building to building, leaving the city? What would you say was the area people need to most watch out for? Western part, there's a main road to the western part of Pokrovsk. There's heavily controlled by fixed-winged drones, FPV drones, and just any kind of drone you can think about is controlled on the western road of Pokrovsk. When it comes down to the northern part, it's a little bit safer, but it's also controlled, and you have to be careful with the time periods that you move. Using a vehicle, especially a car, doesn't matter, military or civilian, Russians love to blow it up, and it's easy to see. Motorcycle, a little bit more safe, but at the same time, a little bit more dangerous due to the fact that even if a drone doesn't hit you, shrapnel will be flying your way and you don't have the body of a vehicle to slow that shrapnel flying into you. Bicycle or by foot is a little bit safer because you have more options on where you can run into, how quickly you can run into, but also it takes more time to get to the destination, of course. So mostly, as you might see, civilians, how they move in and out from the city is bicycles, by foot, or sometimes by mopeds. Of course, you have volunteers that will evac them, but that's quite hard and they don't always succeed in their mission, unfortunately. I'm headed into the city on the back of a pickup truck driven by soldiers of the 68th Mechanized Brigade rotating into their positions in Pokrovsk. The plan is to stay there for 24 hours based in an FPV drone position buried in the ruins of the city. After we get through the long and dangerous road into Pokrovsk, where the enemy drone threat is constant. The ride going in is more dangerous this time. One of the reasons being that now Pokrovsk is under attack from 3 directions, from the southwest, south, and the east, as Russia attempts to flank and envelop the city, squeezing every route inside in the process. The plan is to stay with the drone team at their position, film their work, and see what state the embattled city is now in. The majority of this time will be underground, spent in the team's quarters located in the destroyed former apartments of those who fled. We immediately interacted with the threat above as our team's UAV signal detector picked up a drone overhead, and subsequently pulled off the road to hide under some trees nearby. These detectors, while on active parts of the front like this, can cave your skull in with notifications. But this forewarning can give you some more visibility for any soldiers and aid workers trying to complete their missions in unarmored vehicles. The drone passes. For now, it's time to keep moving. Along the route, as my eyes darted to scan the sky for movement, there would be an odd couple of drone nets, meant to catch drones if they attacked you from above. But there were so few and far in between that it was as if they were meant to give you just the chance to exhale, but not the chance to breathe. As we approached the city, passing over a railroad intersection, the burnout remains of others who had tried to make this trip past us. The Russians regularly target the route into the city, making just entering or exiting it extremely dangerous. It's time to go dark and get into the city. Fast. The men making up the team are Holy, a former farmer now pilot of a range extender, Scary, who helps prepare the drones and had my favorite patch of this trip, and Obi-Wan, who pilots the FPV drones. He told me that he first got his motor skills to fly drones from a DualShock controller from his PlayStation. He brought it to the region and uses it on his days off, most recently playing Mortal Kombat with others in the army, and is on his 5th run of Cyberpunk 2077, and is excited to play Death Stranding 2. They sleep in cycles, always keeping someone awake and aware. They can't afford to miss orders that could come at any time, or large-scale movements on the front, which they monitor using a software showing drone cameras situated along the Pokrovsk area.
They work on their equipment throughout the night, making sure their batteries are charged and range extenders and communication equipment is well maintained. Much of the work done when not flying drones is constructing, preparing, and arming them for flight. Quadcopter bodies are first prepared by attaching propellers to each arm, one by one, screwing them on tight. A battery, which is charged in advance, is strapped to the top of the drone. A small antenna is placed to the back of the drone to project a video signal to the pilot, and cables are plugged and adjusted. Then the drone is loaded with explosives, which come in different variations. Some are made by crews and other drone engineers with plastic explosive and shrapnel, incendiary bombs, or converted munitions like RPG warheads, all attached by strapping them to the bottom of the drone with zip ties. Deadly arts and crafts. Якщо належить, ти можеш тако навіть близько пройти, десь листя на навіть на рух. Вона поворушилася і вона ця 250, всі 4, 250 грам. 250 grams of C4. Вона відриває ногу по пояс. It's cutting leg until. Може навіть і дві. Or even 2 legs. That's how much that could like cut off. Yeah. Before daylight comes and drone missions begin as the whole city becomes visible for those without night vision, I was brought to the surface, every step near the sides of the building for protection. We are climbing through the ruins of an apartment building nearby to retrieve food that was stored here. If you don't bring something with you into the city, you need to find other ways to get what you need. Canned soup, food. Fish. This will be enough for us. Canned meat retrieved. I ended up going for the sausages wrapped in cheese, but my fixer had some of the canned meat that he almost finished. Almost. Sleep wasn't great, as I was woken more than once in the night from shelling that made me shoot up at random intervals. To be here is inherently draining. You can never truly rest. In the morning, the weather didn't fight the team, and it was clear enough to work. Many civilians wish for rainy and windy days, knowing that it will dampen the activity of enemy drones that often endanger or even target them, as is common in Kherson. Якщо тако тримати, то ще може пальці отримати. Не може відірвати? Так, не може відірвати, так. У нас один був, так. Є, але просто вже без пальчика. А за одного бореться. To get started, we have to go to the surface, prepare an FPV drone for launch, but we have to stay close to the building. Going into the open for long attracts unwanted attention. While arming the drone, they have to be fast to minimize time above ground, not wanting to give enemy drones much time to spot us. Problem is, it seems this time there is a problem with the drone holding it up. This happens more often than you think. Could be a dead wire, could be a problem with the signal, could be anything. Putting soldiers in the uncomfortable position of trying to figure out if you did something wrong or if a part is broken, out in the field. Виключений? Да. Все, заходимо. Back under, I watch as the team goes towards enemy lines, gliding above the landscape covered in signs of fighting and the work of other drone teams, before its connection starts to waver. Its video signal is being jammed. As drones have come to dominate the battlefield, drone jammers follow right behind, attached not only to fixed positions, but military vehicles on both sides as well, which is what the team's drone fell victim to, falling harmlessly from the sky as the signal is lost. Time to send another. While crouched down in the bush, in the distance, the sound of a quadcopter drone became clear. Listen. Run. Back underground, the drone flies over the city streets to the tank traps through the wide fields the Russians attempt to cross every day in this direction. You see that dot right next to the tree line? It's a Russian. It looks like it, yeah. Yes, on it's not our, it's another, but it's Russian soldier. Це російський пілот шукає Мавіка. Russian pilot lost Mavic and trying to find. Frozen, no.
Must be a new Ukrainian technology to freeze the Russians. Freeze the Russians? Yeah. They find a Russian vehicle trying to get past these fields to their position. Movement in the tree line. And as they are following behind their target, prepare to strike. They are then shot out of the sky by a Russian soldier trying to avoid becoming a casualty. Збили, походу. Сука. Що було? Походу збили. Most drone missions end in failure, with 60 to 80% failing to reach their target, according to the Royal United Services Institute. But the overwhelming amount of drones flying through the air means that even if potentially 4 out of 5 don't hit their target, enough still get through that the impact is devastating enough to stop armies in their tracks. If 1 out of every 5 bullets fired eliminated an enemy soldier, your commanding officer would be very pleased. The crew seemed to be just as pleased to show me their previous work. Тобто просто біжить, нічого не думає собі і тут. Добрий день! І потім він пішов далі? Ні, потім він вже лежав. Цей лежав, так? Цей вже лежав, так. Той, що пішов далі, там має бути лобстера відео. Дуже рідко бігають. В основному у нас отакі от вільні полювання. Це машинка їде. Це саме ваша робота? Так. Опа. Це все мої відео. This is his work video. Is this all around Pokrovsk? Yeah. Щось цікаве. А, о, теж. В 4 часа нас підняли. О, якийсь рух. Полетіть подивитися. Повний багажник. Опа. А це відео з іншого дрона нашого. This is video from another side. I mean, not from another side, from another drone. Watching as they make impact. When he hit them. А це вже їхні остатки. And this is their last pieces. And the results of more recent work by Ukrainian drone teams were ever present, scattered across the line of contact. So one of them pretend he's dead, but not really. Which one is that? I don't know. Треба в обох пульс міряти. We got word that Lobster, the drone pilot from our previous embed in the city, is roughly 500 meters away from our position. To check up on him and get more information, to see the condition of the city really, it was decided that we would move through the streets, over to their last known position. Drones are very active though, hunting vehicles and personnel all across the city. We need to be on our toes. Воронка з каба. Це їм 3 каба прилетіло. We traveled through the side roads and walking paths between destroyed apartment complexes. A majority still standing, but all carrying the scars of fighting. Windows blown out, boarded up, and then the wood boards put up after were destroyed as well. I kept spotting balconies that had been torn off the buildings by the bombing. There are more than a fair share of buildings that had taken direct hits, some taking it better than others due to where it was hit and the size of the payload, while others were not so lucky. Some were torn right in half by the glide bomb strikes, or having entire sections of the structure caving in, as was the case with this local school. The whole city is filled with rows and rows of these heavily damaged, destroyed, and burnt out homes, general public infrastructure, stores, like the remains of the store we visited earlier, the Churchill. We had to move at a hastened pace through the ruins due to the constant threat of drones, which we tried to scurry out of the view of any time we heard or saw their approach, which was often. When drones are overhead, the best thing to do is to quickly move to whatever cover is closest. Inside a building without large holes or open windows is best. Good to stick near buildings generally, but when moving around rapidly,
Hiding quickly under a tree and waiting for it to pass often is what you end up doing. You also must be careful not to bring trouble to other units or your own position. So staying hidden or too fast to spot is always the best option. If you can't do that, get out of there and throw yourself in whatever hole you can. Він там, туди полетів. After a few interactions with the drone, close enough to both hear and see them flying on the hunt a few hundred meters away, we reached the position. It was a long walk for 500 meters. We've arrived at the drone position and saw Lobster, who was okay. He seemed in high enough spirits, but had lost weight. This position was also used by drone teams defending Pokrovsk. One using what had started to dominate the drone war on this front, fiber optic FPV drones. Це оптоволоконний дрон, так? Так. Типу. А це міна знизу? Так. Це міна така, типу, 60-ка, маленька. Більше не візьме? То може і візьме, але... Написано 10 кілометрів. Так, тут є різні типу катушки, є там на 10, є на 15. Це десятка конкретно. У нас виробники поки що не навчилися робити дуже хороші катушки, поки що вони всі обриваються. А? Вчимося. Ну так, вчимося. Типу. Поки що часто буває таке, що обриваються, типу. Ну, але вже стає потрошки краще. These are FPV drones that, instead of broadcasting their video signal through a signal transmitter, instead are connected directly to the crew through an extremely long fiber optic cable that spools out of a container on top of the drone. This allows an uninterrupted signal to the drone that cannot be jammed by any jammer. You can only physically take it out by shooting it down or somehow cutting the wire, meaning less problems for the drone crews flying them, which has made them quite popular for those flying FPVs and unpopular for those dealing with them. One side effect of their ever-increasing use is that fiber optic wires don't disappear after. They drape across farm fields like a crop of their own and hang from the trees they get caught in, as is the case on the streets of Pokrovsk City. Many compare these to spider webs. To me, it looks like the world's worst fishermen came to Pokrovsk. As we returned to the surface, staying near abandoned buildings for cover, signs of life started to show itself. Як тут зараз в Покровську вам живеться? Доброго дня вам. Ми прийшли по ділам. Як тут зараз в В Покровську? магазин пішли. Як бачите, гарно бачите. Local civilians, some passing by in groups of two, others huddled together surfacing, who are staying in groups for safety. One woman stops by with her bike, with enough space to carry water, as she checks on locals. At this point, staying anywhere in the city is dangerous, but so is evacuation. Still, if organized in advance, some select aid workers will still try their best. My fixer gives the contact information of one of these potential evacuators to an elderly woman living underground. It's well past the point for anyone to leave safely, with every route into and out of the city strewn with destroyed vehicles. Some of the few residents we saw pointed us in the direction of shallow graves. The local dead are often not evacuated. There are not many who would risk their lives to evacuate those who are already dead here when the living have it hard enough. Instead, they are often buried in the front yards of their former homes by their remaining neighbors. The hope is that the artillery won't kick up the gravesite during the fighting. The cross was already knocked over. We started back towards our position, staying near buildings and underneath where the urban trees were most dense between apartment blocks. Still, we had to take shelter from drones, now more prominent on the battlefield than at any other stage in the war. And it isn't slowing down. Drone. Golf, це за відом в небі 1000 метрів. We return to the relative safety of our drone position. Relative safety out here is far from safe, though. Grad rocket slammed into a location right next to our position. Так. Давай я тебе передам. Що ви так оце? Спокійно.
Лама 450 десь тут біля нас Гради працювали. Just Grad. The Grad rockets weren't close enough to hurt us down here, but there is always the risk of munitions hitting at just the right structural point to cause us problems. And if it's a glide bomb, then those aiming don't have to worry if they miss by much. Fear of glide bombs is shared across the front, carrying it from many other soldiers due to the sheer mass of the payloads they deliver. These are standoff munitions, delivered from many kilometers away, making them difficult for air defense teams on either side of the war to counter. As long as they hit somewhere near, everything under their impact will collapse, burying you in rubble. It's been just over 24 hours. The sun is down, and drone operations have ceased for the night. It's time to evacuate. The plan is to get picked up at a point near the position by Ukrainian soldiers already evacuating in a pickup truck. The men of the 68th spend 72 hours on the front during a rotation here, before rotating out for 3 days off the front line. За 3 дні треба багато чого встигнути. По суті, перший день ти відходиш від зміни, другий день ти реально віддихаєш, а третій день ти готуєшся до зміни. Але в нас ще це нормально. Бо є такі бригади, де ти відбув свої робочі дні, потім ти умовно виїжджаєш на вихідні, потім в ці умовні вихідні ти заступаєш ще в наряд. І ти проводиш свої вихідні наряд. Я кажу, якщо надумаєш кудись іти, то тут отлично. Тут реально думай про твою безпеку. Тобто нема тут такого, що стоять до останнього. Поки підер тобі в окоп не зійде. We were informed that a ride is on its way, so we rose above ground, then moved to the pickup point. And we waited. And waited. Nearby generators were turned off to better listen for drones, which we heard in the distance and are active always. But the ride didn't come. There was enough drone activity that driving out right now was too dangerous. After listening to the sounds in the nighttime battles, I went back to our position to wait. Over the span of roughly 5 hours, we would have 5 failed false starts to our evacuation as we went up and then came back down from the surface each time. Eventually though, on the 6th attempt, we found success and got our ride. The tires screeched when they skidded across the road to pick us up. I hustled into the back seat of the truck as my fixer Bogdan jumped in the back. Then we were off, flanked by soldiers I didn't know the names of on either side of me, as the driver sped down the city streets as fast as the machine would let him. The buildings went by as a blur in the dark like shadows, as we drove fast enough that you felt every bump and wore out the tires with each screeching turn. Flashes of light occasionally lit up the night, explosions in the distance. We're getting closer to the outskirts. Вийшов за диму, я хуєм. Репка 10-80. Картинка 53-40. Треба стати на десь Покровську або Шевченко, я бачу. Або Покровську, або Шевченко. Так, випригуємо. Heavy drone activity above us had caused us to pull off the road. All of us glowing in the light of the fire, billowing smoke caused by a recent Russian strike. It was time to keep moving. We kept a rapid pace. The tires burned themselves out on the road as we once again passed burnout cars along our path out of the city. Чекай, бо в мене автомат, ковер, блядь, а автомат треба було в борти кинути. Треба зіватися звідси. Мені ця зловила наша, вона десь полетіла нахуй. Непонятно де і що. Вона десь тут недалеко чекрила, запускаючи фішки. Тут дивіться по сторонах. Зараз дуже опасний участок дороги. You feel every second, hyper aware, wanting to do anything you can to protect yourself, but there isn't anything you can do except trust your driver and hope my fixer has eyes like an owl on the back of his head.
випуски кабів, то лише один її був. Дякую Богу, що один. Але плюс-мінус там, де ми стояли, недалеко. Нахуя той адреналін ще наганяти в кров, і так страшно нахуй. Правда, чесно. Горіло. The further away we drove, the more the tension in the car subsided as we got deeper behind Ukrainian lines in unoccupied Donbass. Що там, Гош? Over the 5 months or so since I last entered Pokrovsk, the battle has changed as the city was put under increasing pressure from nearly all directions, outside of the only lifeline remaining to the northwest. Ukrainian forces have done their best to contain the situation. One example being the frontline penetration towards Dobropila in August, being successfully contained by Ukrainian forces like the 1st Azov Corps and the 93rd Mechanized Brigade, which was deployed to stabilize the situation. Yet as the months dragged on and the big Russian breakthrough did not occur, their forces continued to crawl forward, placing not only supply lines into the city in further jeopardy, but the evacuation route for any potential retreat as well. Civilian and humanitarian work has become next to impossible. The heavy concentration of infantry offensives on the axis of operation, currently more intense than on any other part of the front, allowed Russian forces to grind forward, advancing, even if it was slower than Moscow would have liked, and after suffering heavy losses in the process. Russian infiltrators have made their way deeper and deeper into Pokrovsk, advancing from the southern suburbs into the city itself. As Russian forces converge on the city, crashing into its buildings and flooding its streets, Pokrovsk's fall seems imminent, soon joining the legacies of other fortress cities like Bakhmut, Volodar, and Avdiivka, that cost too much for the attacker, but not enough to save the city or stop the tide from barreling onward past it. Eyes now turn to the rest of unoccupied Donetsk, with almost 80% now occupied by Russia. Northern Donetsk stands defiant as the Ukrainian government rejects any demands for its surrender. They instead prepare to make the fights ahead in cities like Konstantinivka, Liman, Slovyansk, Kramatorsk, unbearable and unsustainable for the occupier. Whether or not Ukraine will be able to will be dependent on Ukraine's ability to reform, their allies' interest in supplying them, and Russian interest in further costly offensives. Thank you for watching this independently made documentary. I hope this first-hand testimony of the war in Ukraine helps you better understand those caught in the violent throes of history. We have a bunch of other videos interviewing those affected by the war on the ground in Ukraine that you can check out on my channel. If you want to help fund more of my work so I can do more documentaries like this in the future, please support me on Dylan Burns TV on Patreon or my second YouTube page called Dylan Burns Live, where you can see my videos and live streams, which you can view on my Twitch or my website, dylanburns.tv, every weekday from 6 p.m. EST to midnight. If you want my hot takes or photos from my time in Ukraine, check out my socials, including Dylan Burns 1776 on Twitter, Dylan Burns TV on Blue Sky, or Dylan Burns TV on Instagram. All links, including the community Discord, are in the description. See you guys next time. Good night and good luck.